Okay. Hello. Yeah. Hello. Sir, Vinay sir here. చెప్పు వినయ్. సార్ మనం ప్రోగ్రెషన్ రిగ్రెషన్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా సార్ ఇందాక. ప్రోగ్రెషన్ అంటే ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ చేయడం, రిగ్రెషన్ అంటే ఫంక్షనాలిటీ చేంజెస్ ఏమైనా వస్తే దానికి చేయడం. ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే న్యూ ఫంక్షనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ టెస్టింగ్. అంటే ఇప్పుడు నీకు 10 రిక్వైర్మెంట్స్ 10 యూజర్ స్టోరీస్ ఇచ్చారు. ఆ 10 యూజర్ స్టోరీస్ కి రాసిన ఆ 100 టెస్ట్ కేసెస్ ని ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. ఆల్రెడీ సాఫ్ట్వేర్ ఇంత ముందు ఉంటుంది కదా, సో దానికి ఆల్రెడీ 500 600 టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి, ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్. సో ఎగ్జిస్టింగ్ రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసెస్. రీటెస్టింగ్ అన్న ప్రోగ్రెషన్ అన్న ఒకటే. లేదు, ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే క్లియర్లీ న్యూ ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్, విచ్ ఎవర్ ఈస్ న్యూ ఫీచర్స్ ఆర్ యాడింగ్, దోస్ కాల్డ్ ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్. రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్. సో నువ్వు ఎక్కడైనా ఏ ప్రాజెక్ట్ లో జాయిన్ అయినా సరే రిగ్రెషన్ టెస్ట్ కేసులు ఉంటాయి ఆల్రెడీ. సో నథింగ్ బట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్. బికాస్ ఆఫ్ న్యూ ఫంక్షనల్ ఫీచర్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్ అనమాట. రీటెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అందరిని అడిగారు, వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అండ్ రీటెస్టింగ్ అని. రీటెస్టింగ్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, we will do regression testing for every sprint release at least once to check the global existing functional suite properly working fine or not in the new build. Because of new code or new functional features, it should not impact on existing functional flows. Simply we will re-execute all the existing functional test cases on the new build. Clear ga ardhamayipotundi kada. Retesting ante retesting means executing a specific test case, not all the test cases. Ante edaithe fail ayindo danne retesting chestunam. And once the defect has been fixed, and if it is working fine, we will close the defect. In case if it is not working fine, we will change the defect status to failed retest, and defect will be assigned back to the development team. Retesting ante oka specific test case. Okay na. Regression testing ante re-executing all existing test cases. Name itself it contains. Regression means re-executing all existing test cases. For every sprint release, 2 weeks koka release untundannanu, sprint release. For every 2 sprint release, we will do regression testing at least once. During the time, you will also do retesting. Edanna oka test case fail ayindi, fixed ayindi ventane developer aa okka test case retest cheyadanni retesting antaru. Okay na. Retesting ante మనం లాగ్ చేసిన ఇష్యూస్ అన్ని ఏ ఇష్యూ కోసం అయితే ఇష్యూ లాగ్ చేసామో అవి ఆ డిఫెక్ట్ ఫిక్స్ అయినప్పుడు వెంటనే చేసే టెస్టింగ్ ని రీటెస్టింగ్ అంటారు. క్లియరా సార్? ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో మెయిన్ 3 చేస్తాం సార్, ప్రోగ్రెషన్, రిగ్రెషన్ అండ్ రీటెస్టింగ్ సార్. ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే మెయిన్ ఏమేమి వస్తాయి అంటే, ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ లో స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటీ టెస్టింగ్, ప్రోగ్రెషన్ టెస్టింగ్, రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ అండ్ రీటెస్టింగ్. ఇవి వస్తాయి అన్నమాట. ఈ 5 వస్తాయి. ఈ 5 మామూలుగా ఫంక్షనల్ టెస్టింగ్ అంటే. ఓకేనా? రైట్ సార్. నెక్స్ట్ ఎస్డిఎల్సిలో వి మోడల్ అని మాకు మొన్న అడిగారు సార్. లైక్ వాలిడేషన్ కి వెరిఫికేషన్ కి డిఫరెన్స్ అని. లైక్ వాలిడేషన్ అంటే బిఫోర్ డెవలప్మెంట్. ఇప్పుడే చెప్తాను. ఆ పాయింట్ ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను. ఓకేనా? సో ఇక్కడ చూడండి, వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో యాక్చువల్గా మనకి తెలిసిన మోడల్స్ ఏమేంటి, ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం. వాటర్ ఫాల్ మోడల్, అజైల్ మోడల్ అండ్ వి మోడల్ అని కూడా ఇంకో అప్రోచ్ ఉంది. టెస్టింగ్ లో ఫాలో అవుతారు దాన్ని. వి మోడల్ అంటే వెరిఫికేషన్ అండ్ వాలిడేషన్ మోడల్ అంటారు దాన్ని. వెరిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే, వెరిఫికేషన్ మీన్స్ ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్. హలో, గుడ్ మార్నింగ్. సార్. అయ్యప్ప సొసైటీ. ఓకే, నేను నంబర్ సేవ్ చేసుకుంటాను, వస్తానండి ఇవాళ. నేను 11:30 12 మధ్యలో వస్తాను. వద్దు, 11:30 కాల్ చేయండి. సో వెరిఫికేషన్ మీన్స్ ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్. ఒక ప్రోడక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్ లో డెవలప్ జరుగుతుందా లేదా అని చూసేదే వెరిఫికేషన్ అనమాట. సో కమింగ్ టు అంటే వెరిఫికేషన్ లో వచ్చేసరికి, అంటే ఇప్పుడు
ఇప్పుడు ఒక బిల్డింగ్ మీరు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు, నేను ఈ క్వాలిటీ మెటీరియల్ తేవాలి, ఇవి తేవాలి, ఇవన్నీ తేవాలి అని మీరు ముందుగానే ఒక అజంప్షన్ ఉంటుంది కదా. సో అలాగే సో ప్రోడక్ట్ ఒక రైట్ డైరెక్షన్ లో డెవలప్ అవుతుందా లేదా అనేది వెరిఫికేషన్ డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే వి విల్ డూ పీర్ రివ్యూస్ అంటే నువ్వు రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ పక్కన వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు. అంటే మీ టీం 10 మెంబర్స్ 7 మెంబర్స్ అనుకో, నువ్వు రాసిన టెస్ట్ కేసులు వేరే వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు, వేరే వాళ్ళు రాసిన టెస్ట్ కేసెస్ నువ్వు రివ్యూ చేస్తావు. పీర్ టు పీర్ అనమాట, పీర్ రివ్యూస్ అంటారు. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూస్ అంటే నువ్వు టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్ యూ హ్యావ్ రిటన్, those will be reviewed, all that you are covering, all test scenarios and test cases or not, it will be reviewed by your BA and designer, your product master. Okay, వాళ్ళు రివ్యూ చేస్తారు, దాన్ని ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూస్ అంటారు. వాక్ త్రూస్ అంటే యూ విల్ బి ఇన్వాల్వింగ్ ఇన్ యూజర్ స్టోరీస్ వాక్ త్రూస్. ఓకేనా, అంటే నువ్వు ప్రతిదీ రిక్వైర్మెంట్స్ సెషన్స్ లో జాయిన్ అవుతున్నావు కదా, సో దాన్ని యూజర్ స్టోరీ వాక్ త్రూస్ అంటారు. అంటే సో దట్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆల్ ద ఫంక్షనాలిటీస్ ఫ్రమ్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్. Okay, so you are involving, so you are going to understand how the software is going to be developed. So are we building the right product? Ante ivanni ee activities jarugute avanni verification activities antaru. Vitne peer reviews, external reviews, walkthroughs, user story walkthroughs, and inspection ante suddenly your test lead will come and ask you without informing. They will come and ask you, they will ask you what are the test cases you have written so far, can you please show me and can you please walk through. And suddenly without formal notification he will come and he will check, like an audit, he will check at any point of time. So any project lo iటువంటి ఇన్స్పెక్షన్స్ జరుగుతాయి. ఓకేనా, సో ఇవన్నీ ఎందుకు, ప్రోడక్ట్ రైట్ డైరెక్షన్ లో డెవలప్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి అనమాట. అండ్ ఆల్ విల్ కమ్స్ అండర్ వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా, పీర్ రివ్యూస్ అంటే ఇది క్రాస్ చెకింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఎక్స్టర్నల్ రివ్యూస్ అంటే యువర్ టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ టెస్ట్ సినారియోస్ రివ్యూయింగ్ బై BA and designers. And walkthroughs, user stories walkthrough sessions which is giving by BA people. And inspections, your test lead will suddenly will check all your test scenarios and test objective without any formal notification. Okay, so all these comes under verification act. Verification ensures that the product is being built according to the requirements and design specification. దాని ఆబ్జెక్టివ్ అది, అన్ని దీని ప్రకారం డెవలప్ అవుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేయడానికే ఈ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి. ఓకేనా, రైట్. సింప్లీ వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్ ఇన్క్లూడ్స్ సచ్ యాజ్ రివ్యూయింగ్ ద ప్లాన్స్. అంటే టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ టెస్ట్ లీడ్ డెవలప్ చేస్తాడు, టెస్ట్ ప్లాన్ రివ్యూ చేస్తారు ఒక్కోసారి క్లయింట్ సైడ్ పీపుల్ వచ్చి. ఓకేనా, కంపల్సరీ రివ్యూ యాక్టివిటీ జరిగింది. అంటే నువ్వు ఈ రిలీజ్లో, ఈ స్ప్రింట్ రిలీజ్లో ఏ యూజర్ స్టోరీస్ టార్గెట్ చేయబోతున్నావు, నీ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి, నీ ఎజెండా ఏంటి, ఎన్ని రోజుల్లో ఫినిష్ చేస్తావు, ఎన్ని టెస్ట్ కేసులు వస్తున్నాయి, ఎన్ని టెస్ట్ సినారియోస్ వస్తున్నాయి. సో ద టెస్ట్ ప్లాన్ డాక్యుమెంట్ విచ్ కంటైన్స్ ఆల్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్, హౌ మచ్ manual efforts it's required, how many hours you are taking, how many people you are going to be engaged, all this information it will be there in your test plan. So the test plan will be prepared by your test lead anamata. And ante verification activities include such as reviewing the plans, requirement specifications, design specifications, test planning and test cases, test scenarios, or developing correctly or not. ఓకేనా, ఇవన్నీ కరెక్ట్ గా జరుగుతున్నాయా లేదా అనేది క్లయింట్ అయినా చేయొచ్చు, మీ టీమ్ లీడ్ వచ్చి మిమ్మల్ని అయినా ఆడిట్ చేయొచ్చు, బిఏ వచ్చి, డిజైనర్స్ వచ్చి మీ టెస్ట్ కేసెస్, టెస్ట్ సినారియోస్ వాక్ త్రూ అయినా ఏమని అడుగుతారు. ఓకేనా, ఈ ఆల్ దీస్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి హ్యాపెన్. ఎందుకు ఈ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అంటే ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్డ్ అకార్డింగ్ టు ద రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్. దాని ప్రకారం జరుగుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ దిస్ వన్. సో ఇది చెప్పాలన్న మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. And these activities will be performed prior to receiving the build in test environment. ఓకేనా, ఇవన్నీ ఎప్పుడు జరుగుతాయి, బిల్డ్ డెవలప్ చేయక ముందు జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్ని వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్. ఓకేనా, టు చెక్ దట్ ద బిల్డ్ ఈస్ డెవలపింగ్ ఇన్ రైట్ డైరెక్షన్ ఆర్ నాట్. ఇవన్నీ నాకు ఇలా జరగాలి, టెస్ట్ సినారియోస్, టెస్ట్ కేసెస్, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇది రావాలి, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే ఇది రావాలి, ఇటు క్లిక్ చేస్తే అకౌంట్స్ పేజ్ వెళ్ళాలి, ఇక్కడ క్లిక్ చేస్తే నావిగేషన్ ఈ లింక్కి వెళ్ళాలి అని మీరు టెస్ట్ సినారియోస్, డీటెయిల్ టెస్ట్ కేస్, సమ్ స్టెప్స్ యూ హ్యావ్ రిటన్ ఎవ్రీవేర్. సో ఆల్ ఇట్ హ్యాస్ టు సపోజ్ టు వర్క్ లైక్ దిస్ అని ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ అన్ని రాసుకున్నారు. అవన్నీ కరెక్ట్ గా వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఇక్కడ జరిగిద్ది అనమాట.
వెరిఫికేషన్ అన్ని ఇవన్నీ ఏంటంటే వెరిఫికేషన్ ఎన్షూర్స్ దట్ ద ప్రోడక్ట్ ఈస్ బీయింగ్ బిల్ట్ అకార్డింగ్ టు రిక్వైర్మెంట్స్ అండి. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని వాట్ ఎవర్ యాక్టివిటీస్ దట్ యు ఆర్ పెర్ఫార్మింగ్ బిఫోర్ రిసీవింగ్ ద బిల్డ్ దోస్ విల్ ఆల్ కమ్స్ అండర్ వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్. వీ కెన్ ఆల్సో కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ స్టాటిక్ టెస్టింగ్. ఓకేనా సార్, స్టాటిక్ టెస్టింగ్ మీరు చెప్పలేదు సార్ అన్నారు అనుకోండి, ఇంకా నేనేం చేయలేను. ఓకేనా, దీన్నే స్టాటిక్ టెస్టింగ్ అని కూడా అంటారు. ఓకేనా, and verification activities is nothing, all verification activities all will comes under static testing. Whatever activities that we are performing before receiving the build, those all called as static testing. And coming to validation, validation ensures are we building the right product or not. Okay na, prati step lo click on login button annaru, it has to navigate to have home page annaru. Click on add button annaru, it has to navigate new accounts page annaru. అంటే ప్రతి స్టెప్ లో మీరు ఇలా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రాసుకొని ఉన్నారు ప్రతి టెస్ట్ కేసులో. సో అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు నావిగేట్ అకౌంట్స్ పేజ్ అన్నారు, కానీ సిస్టంలో ఇట్ ఈస్ నావిగేటింగ్ టు సమ్ కాంటాక్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పేజ్ అని వస్తుంది. ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని వస్తుంది. సో ద సిస్టమ్ ఈజ్ నాట్ బిహేవింగ్ యాజ్ పర్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ కదా. సో అంటే వ్యాలిడేషన్ మీన్స్ ద యాక్చువల్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ డెవలప్డ్, అంటే యాజ్ పర్ యూజర్ నీడ్స్ అండ్ కస్టమర్ నీడ్స్ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా మెట్ ఆర్ నాట్. అంటే ఇప్పుడు మనం యూజర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా మెట్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం చెక్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రతి స్టెప్ లో ఉన్న ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ మ్యాచ్ అవుతుందా లేదా. క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్ అన్నారు, ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్ అన్నారు. ఒక టెస్ట్ కేసులో ఇలా ఉంది, ఒక టెస్ట్ కేసు మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు ఇలా ఉంటది. ఇక్కడ చూడండి, లాగిన్ టు ద సిస్టమ్ విత్ బిలో అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్, ఎంటర్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్ అన్నాను. షుడ్ బి నావిగేటెడ్ టు హోమ్ పేజ్ అని రాశాను. మళ్ళీ క్లిక్ ఆన్ బిలో నావిగేషన్ అడ్మిన్ క్వాలిఫికేషన్ స్కిల్స్, దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఏం జరగాలంట, స్కిల్స్ మీద షుడ్ బి నావిగేటెడ్ టు స్కిల్స్ పేజ్ అన్నాడు. క్లిక్ ఆన్ యాడ్ బటన్, క్లిక్ ఆన్ యాడ్ స్కిల్స్ బటన్, న్యూ స్కిల్స్ ఫామ్ పేజ్ షుడ్ బి డిస్ప్లేడ్ అన్నాను. అంటే ఇవి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్. అంటే ఈ సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ అన్ని దేనికోసం రాశాను, సిస్టమ్ షుడ్ అలౌ టు క్రియేట్ ఏ స్కిల్స్ రికార్డ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఇదంతా ఒక అప్లికేషన్ లో ఈ ఎంటర్ స్కిల్ నేమ్, స్కిల్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ బటన్. స్కిల్ రికార్డ్ షుడ్ బి క్రియేటెడ్ అండ్ ఏబుల్ టు వ్యూ స్కిల్ రికార్డ్ ఇన్ ద లిస్ట్ వ్యూ, అండ్ న్యూలీ క్రియేటెడ్ వ్యూ లిస్ట్ వ్యూలో కనపడాలంట కింద. అండ్ క్లిక్ ఆన్ వెల్కమ్ అండ్ లాగౌట్, వెల్కమ్ లోకి వెళ్ళి లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేయమన్నాడు. యూజర్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు లాగౌట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అండ్ నావిగేటెడ్ బ్యాక్ టు లాగిన్ పేజ్. ఇది జరగాలి. లాగౌట్ అయ్యి మళ్ళీ హోమ్ పేజ్ లోనే ఉందనుకోండి, దట్స్ అన్ ఇష్యూ. ఇట్స్ నావిగేట్ అంటే ఇది ఇటువైపు ఏం రాస్తున్నాను, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ యాక్షన్ రాస్తున్నాను. ఆ యాక్షన్ యొక్క రిజల్ట్ ఇటువైపు రాస్తున్నాను, అంటే వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ ద సిస్టమ్. సో ఆల్ ది స్టెప్స్ దట్ ఐ హావ్ డెవలప్డ్ బేస్డ్ ఆన్ మై బిఆర్డి ఎఫ్ఆర్డి డాక్యుమెంట్స్. అంటే ఇది ఒక టెస్ట్ కేసు. నా టెస్ట్ కేసు ఏంటి, TC01 యాడ్ స్కిల్స్ ఈజ్ మై టెస్ట్ కేస్. ది ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ మై టెస్ట్ కేస్ ఈజ్ సిస్టమ్ షుడ్ అలౌ టు క్రియేట్ ఏ స్కిల్స్ రికార్డ్. దీన్ని ఎలా రాయాలనేది డీటెయిల్డ్ స్టెప్స్ నేను ఇక్కడ యాక్షన్, ప్రతి యాక్షన్ కి ఒక రిజల్ట్, ప్రతిదీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ రాస్తున్నాను. అంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని పాస్ అయినాయి అనుకో, ఇక్కడ ప్రతిదీ పాస్ అయింది అనుకో, అన్ని స్టెప్స్ పాస్డ్ అని పెడతాను. సో ద ఓవరాల్ టెస్ట్ కేస్ ఈస్ పాస్డ్. ఇఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద స్టెప్ ఈస్ ఫెయిల్డ్, ద ఓవరాల్ టెస్ట్ కేస్ ఈస్ వి కెన్ సే ఇట్స్ ఎ ఫెయిల్డ్ ఓన్లీ. బై డిఫాల్ట్ ద టెస్ట్ కేస్ స్టేటస్ విల్ బి నో రన్ స్టేటస్. నో రన్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడ నో రన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా నో రన్నే ఉంటుంది. ఓకేనా, అంటే నో రన్ అంటే ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ అని. ఓకేనా, సో ఈ విధంగా ఎయిదర్ టెస్ట్ కేస్ స్టేటస్ ఇట్ విల్ బి మెయింటైన్ ఎయిదర్ పాస్డ్ ఆర్ ఫెయిల్డ్ ఆర్ నో రన్. ఓకేనా, విల్ కమ్ టు నో దిస్ పాయింట్ అండ్ వేర్ ఐఎమ్ దేర్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్. సో వ్యాలిడేషన్ ఎన్ష్యూర్స్ ఆర్ వి బిల్డింగ్ ద రైట్ ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేసేవా లేదా అనేది చూస్తుంది. అంటే ప్రతి టెస్ట్ కేసులో ఉన్న యాక్చువల్ రిజల్ట్, ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ అంటే ఇట్స్ దేర్ ఇన్ యువర్ టెస్ట్ కేస్. యాక్చువల్ రిజల్ట్ అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద సిస్టమ్. ఈజ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ అంటే సిస్టంలో ఏం జరుగుతుంది అనేది. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, యాక్చువల్ రిజల్ట్ రెండు సేమ్ అయింది అనుకో, టెస్ట్ కేస్ స్టెప్ లో ఏమని రాస్తున్నావు, అక్కడ పాస్ అని రాస్తున్నావు ప్రతి స్టెప్ దగ్గర. సో validation means the actual testing of the product developed as per the user needs and client acceptance criteria met or not. Simply to check test expected result and actual result is same or not in the build. Okay na, validation activities will be performed once we receive the build in test environment, and we will do different types of testings
స్మోక్ టెస్టింగ్, శానిటీ టెస్టింగ్, ప్రోగ్రెషన్, రిగ్రెషన్, ఎస్ఐటి టెస్టింగ్, ఎఫ్ఐటి టెస్టింగ్, యుఐటి టెస్టింగ్. ఈ టెస్టింగ్స్ అన్ని నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను, మీకు ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదన్ని. సో ఈ టెస్టింగ్స్ అన్ని చేస్తున్నామంటే దాన్ని వ్యాలిడేషన్ టెస్టింగ్ అంటాం. ఓకేనా? హలో, ఓకే, థ్యాంక్ యూ విజయ్. సరే విజయ్, రిలీజ్ అయిందా? వెరీ గుడ్, కంగ్రాట్స్. ఓకేనా? ఓకే, రైట్. So validation activities will be performed once we receive the build in test environment, and we will do different types of testings. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నాం? ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్, యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఇస్ మ్యాచింగ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎవ్రీ టెస్ట్ కేస్ స్టెప్. అవన్నీ పాస్ అయినాయి అనుకోండి, మన టెస్ట్ కేస్ ఆబ్జెక్టివ్ పాస్ అయిపోయినట్టే కదా. సో దట్ ఈస్, and will be performed as per the user needs or not, client expectation met or not. So that is nothing but verification and validation. So we can call it as a V and V model. Okay na? So verification and validation lo kuda testing activities will be carried out parallelly. Okay na? Oka project lo V model follow avutunnarante dani meaning endante it is opposite to agile model. Sir anni same lage unnaiga, ekkada differentiation vastundante V model lo vachesariki endante కొంచెం డ్యూరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఒక 3 months 6 months ఉంటుంది రిలీజ్, కొంచెం సఫిషియంట్ టైం ఇస్తారు. వెరాజ్ ఇన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ అండ్ అజైల్ మోడల్ యూ హ్యావ్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ రిలీజెస్. ఇఫ్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ బి మోడల్ యూ కెన్ ఎంజాయ్ లైక్ దట్. 6 months దాకా మీకు వర్క్ రిలీజ్ వెంటనే ఉండదు. రిలీజ్ డెడ్ లైన్ దగ్గరకు వస్తుందంటే ఏంది, అందరు టెస్టింగ్ వర్క్ అంతా టక్ కంప్లీట్ చేయాలని అర్థం. సో వి మోడల్ ఏంటంటే మినిమం 3 to 6 months. ఇవి ఎప్పుడు ఫాలో అవుతాడంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఫిక్స్డ్ గా ఉన్నాయి, చేంజెస్ అవ్వవు అనుకున్నప్పుడు వి మోడల్ ఫాలో అవుతారు. జనరల్ గా ఈ యాక్టివిటీస్ అయితే అజైల్ మోడల్లో కూడా ఫాలో అవుతుంటారు. ఓకేనా? సో యాక్చువల్ గా ఈ వెరిఫికేషన్ యాక్టివిటీస్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి పెర్ఫార్మ్డ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్, బట్ టర్మినాలజీ వైజ్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ వి మోడల్. Okay, so in the left hand side whatever you are doing, those will be called, and after receiving the build, whatever activities that you are performing, those will comes under validation activities. Are we building the right product? So ikkada endante are we building the product right direction or not? Okay na, ikkada right ga develop chesava ledanta construct ayin tarvata check chestunnam, అంటే బిల్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా నువ్వు చెక్ చేసుకుంటున్నావు ఇక్కడ కరెక్ట్ జరిగిందా లేదా. ఇక్కడ ఏంది, ఆ బిల్డింగ్ డెవలప్ చేయబోయే ముందు నువ్వు ఇవన్నీ ఫాలో అవుతే మనం కరెక్ట్గా డెవలప్ చేస్తాం అనుకుంటున్నాం. సో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ ప్రీ రిక్విజిట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా జరుగుతున్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ ద మెయిన్. వినయ్, క్లియరా? హలో భరత, వినయ్, సంబడి ఆస్క్ డౌట్స్. క్లియర్ సార్. ఓకే, రైట్. సో నేనేదో పాయింట్ చెప్పాలనుకున్నాను, ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాను. Test planning, test strategy. Okay, RTM I am going to discuss. So what is RTM ante requirement traceability matrix. Okay, it is a mapping between requirements and test cases. See ikkada chudandi BR01, BR03, BR003, BR04 ante 1 2 3 4 5 ani ila unnai requirement IDs left hand. Aa requirement description kuda ikkada ichchadu meeku BRD lo. So prati requirement ki నువ్వు TC01, TC02 యాడ్ స్కిల్స్, మాడిఫై స్కిల్స్, నేషనాలిటీస్, యాడ్ స్కిల్స్, మాడిఫై స్కిల్స్, డిలీట్ స్కిల్స్ అనే టెస్ట్ కేసెస్ రాసుకున్నావు. వెరిఫై ద సిస్టమ్, ఈ రిక్వైర్మెంట్ వెరిఫై సిస్టమ్ షుడ్ అలౌ టు యాడ్, మాడిఫై అండ్ డిలీట్ ద స్కిల్స్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అని మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు వాడు ఒక లైన్ లో. సో ఇక్కడ నువ్వేం రాసావు, TC01 యాడ్ స్కిల్స్, TC02 మాడిఫై స్కిల్స్, TC03 డిలీట్ స్కిల్స్ అని నువ్వు ఎన్ని కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ వస్తాయి అవన్నీ రాసావు ఇక్కడ. సో ఈ రెండు టెస్ట్ కేసెస్ పాస్ అయినాయి అనుకో, ఈ యాడ్ స్కిల్స్ కి సంబంధించిన ఈ రిక్వైర్మెంట్ పాస్ అయిందని అర్థం. సపోజ్ BR03 యాడ్ జాబ్స్, వెరిఫై సిస్టమ్ షుడ్ ఏబుల్ టు యాడ్ జాబ్స్, మాడిఫై జాబ్స్, డిలీట్ జాబ్స్ అని ఒక రిక్వైర్మెంట్ డిస్క్రిప్షన్. ఇక్కడ మళ్ళీ నువ్వు ఇంకో 3 టెస్ట్ కేసులు రాసావు. సో ఒక టెస్ట్ కేసు పాస్ అయింది, ఒక టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయింది, అంటే ఓవరాల్ గా ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఫెయిల్ అయిందని అర్థం. అన్ని టెస్ట్ కేసులు పాస్ అయితే ఆ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ దట్ ఈస్ పాస్డ్ అని. ఏ ఒక్క టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అయినా ఆ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ ఫెయిల్ అయిందని అర్థం. ఓకేనా? సో దీన్ని ఏమంటారంటే, అసలు రిక్వైర్మెంట్ ట్రేసబిలిటీ మ్యాట్రిక్స్ ఏమంటారంటే, క్లయింట్ ఇచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ కి నువ్వు ఏ టెస్ట్ కేసెస్ రాసావు దాని యొక్క స్టేటస్ ఎట్లా మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. దీన్ని RTM అంటారు. నథింగ్ బట్ మ్యాపింగ్ బిట్వీన్ రిక్వైర్మెంట్స్ అండ్ టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, సో ఇది లేదనుకో క్లయింట్కి అర్థమైద్దా అసలు ఏమేం పాస్ అయినాయి, ఏమేం ఫెయిల్ అయినాయి. నువ్వు ఎంతసేపటికి నీ టెస్ట్ కేస్, సపోజ్ నేను
టెస్ట్ కేస్ ఐడి టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ సమ్మరీ ఇచ్చాను అనుకో, he cannot able to understand. He can only understand in terms of requirements only. సో నేను ఇచ్చిన 5 రిక్వైర్మెంట్లో ఏ పాస్ అయినాయి ఏ ఫెయిల్ అయినాయి అది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాడు. ఏవి బ్లాక్ అయినాయి కంప్లీట్ గా అంటే అసలు టెస్టింగ్ స్టార్ట్ కానివి అంటే కంప్లీట్ గా దట్ లింక్ ఈస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఎట్ ఆల్. సో సచ్ వాటిని బ్లాక్డ్ అంటాం. నో రన్ అసలు నాట్ కంప్లీటెడ్ ఇవన్నీ అంటే అంటే ఓవరాల్ గా ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ కవరేజ్ అనమాట. ఎన్ని పాస్ అయినాయి ఎన్ని ఫెయిల్ అయినాయి ఎన్ని బ్లాక్డ్ అయినాయి. సో నేను ఇచ్చిన అవుట్ ఆఫ్ 10 రిక్వైర్మెంట్స్ లో 7 రిక్వైర్మెంట్స్ పాస్ అయినాయి 3 ఫెయిల్ అయినాయి అని నువ్వు చెప్పావు. సో ఇట్స్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్. So the purpose of RTM is mapping the requirements and test cases so that client can understand in coverage point of view how many passed, how many failed, how many are not run. So student, RTM is nothing but requirement. It is a mapping between requirements and test cases. RTM gives complete requirement coverage summary which of the requirement passed so that it is easy to understand for the client the overall test coverage or execution progress by requirement wise. ఓకేనా? మిమ్మల్ని క్లయింట్ మిమ్మల్ని వచ్చి ప్రాజెక్ట్లో సార్ నన్ను ఆర్టీఎం అడిగారు సార్ అన్నారు అనుకోండి. ఓకేనా? మీకు ఒక టెంప్లెట్ ఉంటుంది మీ కంపెనీలో మీ ప్రాజెక్ట్లో. అసలు వాళ్ళు ఎలా ఫాలో అవుతున్నారు ఓహో మీకు హై లెవెల్గా మీకు అర్థం అండర్స్టాండ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇలా ఉంది మీకు కొంచెం అట్లీస్ట్ యూ విల్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్ అనమాట. ఓహో నేను అప్పుడు సార్ ఇలా చెప్పారు కదా, ఓకే టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇది అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట అని మీకు అర్థమైంది. ముందే రాసి పెట్టేస్తాం ఇవన్నీ రాయం. So now you are clear on the terminology. What is RTM? Okay na? So దీన్ని RTM అంటారు. సో డెలివరబుల్ వన్ ఆఫ్ ద డెలివరబుల్ ఈజ్ RTM. ఓకేనా? క్లయింట్ కి ఎండ్ ఆఫ్ ద డే he will look for RTM only. ఓకేనా? రైట్. ఓకే ఒక టెస్ట్ కేస్ అంటే ఏందో చూద్దాం. ఓకే సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్? ఓకే టెస్ట్ కేసు ఒకటి టెస్ట్ సినారియో ఒకటి. 1 సెకండ్. టెస్ట్ సినారియో ఫస్ట్ టెస్ట్ సినారియోకి వెళ్దాం. సో మీకు రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చాను నేను. సో రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ ఇవ్వగానే వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ యాక్టివిటీ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్? మనం డిస్క్రైబ్ చేసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ టు లిస్ట్ అవుట్ టెస్ట్ సినారియోస్ అండ్ టెస్ట్ కేస్ ఆబ్జెక్టివ్స్. అదే కదా సెకండ్ పాయింట్ మన దాంట్లో ఇవాళ చెప్పుకున్న దాంట్లో. సో నాకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చాడు. సో ద సినారియో ఈజ్ TS01 skills అండ్ ద TS02 లొకేషన్. ఇది నా సినారియో. సో ఫర్ దిస్ ఈజ్ వన్ సినారియో ఐడి, దిస్ ఈజ్ అనదర్ సినారియో ఐడి. సో నా రిక్వైర్మెంట్ లో ఉంది వెరిఫై సిస్టమ్ షుడ్ అలౌ టు క్రియేట్ స్కిల్స్, మోడిఫై స్కిల్స్ అండ్ డిలీట్ ద స్కిల్స్. దిస్ ఈజ్ మై సినారియో ఆబ్జెక్టివ్. సో నాకు అంటే ఈ సినారియో ఆబ్జెక్టివ్ కి నేను ఎన్ని టెస్ట్ కేసెస్ రాశాను అంటే 3 రాశాను. 3 ఫంక్షనల్ ఫ్లోస్ వచ్చినాయి. యాడ్ స్కిల్స్, మోడిఫై స్కిల్స్, డిలీట్ స్కిల్స్. ఓకేనా? క్రియేట్ స్కిల్స్ రికార్డ్, మోడిఫై స్కిల్స్ రికార్డ్, డిలీట్ ద స్కిల్స్ రికార్డ్, దట్ రికార్డ్ విల్ బి డిలీటెడ్ ఇన్ ద సిస్టమ్ అని టెస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్ నేను ఇక్కడ రాయాలి. ఓకేనా? అంటే నేను ఇది ఎవరైనా చూసారనుకోండి, వాడు ఇంత పెద్ద డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు, నేనేం టెస్ట్ చేయబోతున్నాను స్ప్లిట్ క్లియర్గా ఇచ్చాను వాడికి. సో ఎనీబడి కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో మీకు ఒక BRD FRD డాక్యుమెంట్ ఇవ్వగానే మీరు ప్యారలల్ గా ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇది వర్కౌట్ చేయాలి. హలో హలో గోపనాయుడు. బాగున్నా గోపనాయుడు. ఫ్రెషర్స్ ఉన్నాయి. ఇవాళ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ చేశాను. వచ్చి ఆఫీస్లో ధర్మజాత మాట్లాడమని. ఇప్పుడు నేను క్లాస్లో ఉన్నా. సో వెరిఫై సిస్టమ్ షుడ్ అలౌ టు క్రియేట్ లొకేషన్, మోడిఫై అండ్ డిలీటింగ్. చూడండి నేను ఇక్కడ ఇలా రాశాను అంటే ఫర్ ద గివెన్ రిక్వైర్మెంట్ డిస్క్రిప్షన్ I have segregated list of test cases and every test case objective I am writing. System should allow to modify existing location details. System should allow to delete the existing location from the system. So anybody can easily understand. So ఈ test case TC01 add skills ఎలా రాయాలనేది నేను ఇంకా స్టెప్స్ రాయలేదు. సో మీకు ఎప్పుడైనా మీకు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇవ్వగానే ప్యారలల్ గా మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటా ఏంటి మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసు ఎక్కువగా రాయాలి. అంతేగాని లాగిన్ పేజ్కి ఒకటి,
హోమ్ పేజ్కి ఒకటి టెస్ట్ కేసు అలా రాయకూడదు. ఒక ఫంక్షనల్ ఫ్లో, యాడ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ యాడ్ రికార్డ్, మోడిఫై ఆఫ్ యాడ్ రికార్డ్. ఇప్పుడు మోడిఫై స్కిల్స్ రికార్డ్ అన్నాను అనుకో, లాగిన్ అవ్వాలి, అక్కడికి వెళ్ళాలి, ఆ రికార్డ్ మీద క్లిక్ చేయాలి, అండ్ ఐ నీడ్ టు అమెండ్ దోస్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఐ నీడ్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ the record details will be updated and click on welcome and click on logout. That is complete test case. అంటే ఏంటి? సో సెట్ ఆఫ్ స్టెప్స్ రాయాలి ప్రతి టెస్ట్ కేస్ కి. సో లెట్స్ see, this is my so based on after going through the requirement, I prepared my test scenarios, a scenario id, scenario objective and detailed test case combinations, and every test case objective I am writing very clearly. ఇదే మనమే రాయాలి, ఎక్సెల్ లో రాయాలి ఇది. ఓకేనా? ఇదే మెయిన్ డ్యూటీ. ఇది అయిపోయిందంటే 80% వర్క్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. ఇది మీరు క్లయింట్స్ కి, బిఏకి, క్లయింట్ కి, వాళ్ళందరికీ వాక్ త్రూ ఇస్తారు. సో వాట్ ఈస్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ అని మీ టీమ్ లీడ్ అడుగుతాడు. మీరు BRD డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చి 4 రోజుల పాటు సైలెంట్గా ఉన్నారనుకోండి, వాట్ యూ అండర్స్టూడ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అనగానే వెంటనే మీరు ఈ ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేపించి దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ అండర్స్టూడ్, సో అండ్ సో ఫంక్షనాలిటీస్ వీ నీడ్ టు టెస్ట్ దిస్ ఫంక్షనాలిటీ అన్నారనుకోండి, హీ విల్ ఇంప్రెస్ లైక్ ఎనీథింగ్. మీరు అంతేకాకుండా మీరు ఈ ఎఫర్ట్ చేయలేదనుకోండి, ఏదో పేరాలుగా మీరు ఏదో లాజికల్గా ఏదో మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, మనం అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ క్లియర్ కన్క్లూజన్ అండ్ క్లియర్ సమ్మరీ. సో ఇఫ్ ఐ విల్ కీప్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ దిస్, ద టెస్ట్ లీడ్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ వాట్ he will get impressed what you have to test it and everything. సో నీకు అర్థమైంది అనుకోండి, నీకు ఏదైనా అర్థం కాలేదనుకోండి, సో అండ్ సో పాయింట్ ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్ ఇన్ దిస్ పాయింట్, హీఈస్ టెల్లింగ్ ఇన్ దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ దిస్ లైన్ వాట్ హీఈస్ టెల్లింగ్, వాట్ ఐ నీడ్ టు రైట్ మై టెస్ట్ ఆబ్జెక్టివ్, ఐఎమ్ నాట్ క్లియర్. We need to reach out to BA and design, or we need to set up a call and we need to get the clarification on this requirement ID. And meeting పెట్టుకోవాలి వెంటనే. ఆ రిక్వెస్ట్ లో నీకు సపోర్ట్ కావాలి అనుకుంటే టీమ్ లీడ్ ని కూడా పూల్ చేసుకోవాలి. టీమ్ లీడ్ ఏం చేస్తాడు, వెంటనే 4-5 క్వశ్చన్లు అడుగుతాడు వాడి నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ రాబడ్డానికి. సో దట్ యూ విల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఓకే, ద ఫంక్షనాలిటీ ఇట్ హ్యాస్ టు వర్క్ లైక్ దిస్ అని వెంటనే నీ ఎక్సెల్ షీట్ లోకి వచ్చి టెస్ట్ కేస్ ఆబ్జెక్టివ్ రాసేసుకుంటాం. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద టెస్ట్ సినారియో ప్రిపరేషన్ ఎఫర్ట్. సో రిక్వైర్మెంట్స్ డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత 1 వీక్ అయినా నన్ను ఎవరు అడగట్లా అని అడిగారా, నువ్వేం ప్రిపేర్ చేయకుండా సైలెంట్ కూర్చున్నావు అనుకో, it will go negative impression. Okay, so you need to keep your understanding in this format. Okay, very important. So you are going to present this Excel sheet information to everyone in the to all the client people and everyone. Okay na? సో మీకు ఒక గేమింగ్ అప్లికేషన్ ఉంది. సో ఈ గేమింగ్ అప్లికేషన్ లో ఈ ఇన్పుట్ డేటాస్ తో ఇస్తే నేను లెవెల్ 1 క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే, so if I will score minimum score also, I can able to switch immediately level 2. ఓకే, సో నీకు లెవెల్ 2 వెళ్ళడానికి మీకు 3 పర్మిటేషన్స్ అండ్ కాంబినేషన్ ఉన్నాయి. 3 ఫ్లోస్ వర్క్ అవుతున్నాయా లేదా అని 3 టెస్ట్ కేసులు రాయాలి. ఓకేనా? సో అసలు మీరు స్కోరింగ్ తీసుకోకుండా మీరు లెవెల్ 2కి వెళ్తున్నారు, అదొక టెస్ట్ కేసు రాయాలి. ఒకవేళ మినిమం స్కోర్ రీచ్ కాకపోయినా లెవెల్ 2కి వెళ్ళిపోతుంది అనుకో, దట్ ఈస్ నెగటివ్ టెస్టింగ్ కదా. సో ద సిస్టమ్ షుడ్ నాట్ అలౌ అని ఒక రిక్వైర్మెంట్ రాశాడు. సిస్టమ్ షుడ్ నాట్ అలౌ ఇఫ్ ద గాయ్ హ్యాస్ నాట్ రీచ్ టు మినిమం స్కోరింగ్. సో మినిమం స్కోర్ లేకుండా నువ్వు ఎంట్రన్స్ డోర్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు గేమ్ అతను. సో ఇఫ్ డోర్ ఈజ్ ఓపెన్, దట్ మీన్స్ యూ హ్యావెంట్ టెస్టెడ్ ద ఫంక్షనాలిటీ. సో యూ నీడ్ టు రైట్ అలాంగ్ విత్ ద పాజిటివ్ టెస్ట్ కేసెస్, యూ ఆల్సో నీడ్ టు ఎన్ష్యూర్ ఆల్ కైండ్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఫ్లోస్ ఆల్సో. Okay, so system should not allow even the like that, you need to write. So the test lead, he will get impressed, your effort will be identified in this sheet only. Okay na? So adanamata, you need to show your difference at this point in test scenario preparation. Okay, now let's come back to the test cases, how to write the test cases. So let's take TC01 add skills. Okay, my objective is system should allow to create a new skills record in the system. I'm writing very clearly whatever my test objective is there, and I'm writing all my steps, step 1, step 2. So the interviewer might ask you, what is the test case template attribute it contains? You have to tell test case ID, test objective, step number, description and expected results, and type means this is a manual testing or automation testing. Designer, who is the designer? You need to write your name. Okay, and subject, where these test cases going to be placed in SharePoint. Okay, folder in D drive or E drive. Okay, and actual result, if it is working fine,
expected result and actual result. If the expected result is working fine in the system, you need to write all the comments like working as expected, working as expected, working as expected, and you need to change the status also passed. Okay, so if అంటే ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ లో మనం వర్కింగ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని రాసుకుంటూ వస్తాం. ఒకవేళ ఏదైనా ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఫెయిల్డ్ అని రాసి ఏదైతే కాంటాక్ట్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఎర్రర్ ఈజ్ కమింగ్ అని ఇక్కడ రాస్తాం. సో దట్ అంటే ఒక టెస్ట్ కేస్కి అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, ఎల్లో కలర్ లో ఉన్నాయి అన్ని. ఓకేనా? సో కెన్ యూ ప్లీజ్ ఎలాబరేట్ హౌ టు రైట్ ఏ టెస్ట్ కేస్ అంటే ఈ విధంగా రాయాలి. సో ఇదిగో నా టెస్ట్ సినారియోస్ రాసుకున్న ప్రతి టెస్ట్ కేసుని ఇలా డీటెయిల్డ్ టెస్ట్ కేస్ స్టెప్స్ రాయాలి. దీన్నే టెస్ట్ డిజైన్ ఫేజ్ అంటారు, దీన్నేమో టెస్ట్ సినారియో ప్రిపరేషన్ ఫేజ్ అంటారు. చూసాం కదా ఇందాక మనం. సో దట్స్ ఇట్. అండ్ ఒక ఇష్యూ ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది, ఇంటర్నల్ 500 ఎర్రర్ అని ఇక్కడ ఫెయిల్ అయింది. వెంటనే మనం ఇష్యూ రిపోర్ట్ చేయాలి కదా సిస్టంలో. సో దాన్ని డిఫెక్ట్ లాక్ చేయాలి. డిఫెక్ట్ లాక్ చేయాలంటే ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని, అంటే డిఫెక్ట్ లాక్ చేయటంలో ఒక సిస్టంలో ప్రతి సిస్టంలో ఈ ఫీల్డ్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఇది ఇక్కడ చూడండి, ఇష్యూ డిస్క్రిప్షన్ నువ్వు రాయాలి. ఆఫ్టర్ క్లికింగ్ ఆన్ ఇష్యూ స్కిల్స్ మాడ్యూల్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఇంటర్నల్ 500 ఎర్రర్, యాక్చువల్లీ ఇట్ షుడ్ సపోజ్ టు నావిగేట్ యాడ్ స్కిల్స్ పేజ్ అని నువ్వు ఇక్కడ రాయాలి. స్టెప్స్ టు రీప్రొడ్యూస్, ఐ లాగ్డ్ ఇన్ విత్ దీస్ యూజర్స్ అండ్ ఐ క్లిక్డ్ ఆన్ యాడ్ స్కిల్స్ బటన్ అని రాయాలి. అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్ ఏంది, ఇట్ షుడ్ నావిగేట్ టు స్కిల్స్ పేజ్. బట్ యాక్చువల్ రిజల్ట్ ఏం జరుగుతుంది సిస్టంలో, ఇంటర్నల్ 500 ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఇక్కడ రాశారు క్లయింట్ అంటే నేను డెవలపర్కి అర్థమైంది, ఓహో టెస్టర్ ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు కానీ సిస్టంలో ఇదే జరుగుతుందని వాడికి అర్థమైంది డెవలపర్కి చూడగానే. ఓకే, ఏ నావిగేషన్ స్టెప్స్ రాయాలి ఇక్కడ రాశారు. టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ డీటెయిల్స్, యూజర్ ఐడి క్రెడెన్షియల్స్ నువ్వు ఏది యూజ్ చేసావు ఇక్కడ పెట్టావు, ఇక్కడ అప్లికేషన్ యూఆర్ఎల్ పెట్టావు, ఇక్కడ టెస్ట్ డేటా పెట్టావు, ఇక్కడ ప్రయారిటీ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా. సో 1 వర్కింగ్ డేనా 2 వర్కింగ్ డేసా ఎంత టైం ఇవ్వాలనేది కూడా నువ్వే చెప్తున్నావు. సివియారిటీ ఇది ఇప్పుడు చెప్తాను, ఇది చెప్పేసిన తర్వాత క్లాస్ ఆఫ్ చేస్తా. ఓకే, ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ అంటే డిఫెక్ట్ లాక్ చేసేటప్పుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా ప్రయారిటీ సివియారిటీ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇది ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడిగారు, వాట్ ఈస్ ప్రయారిటీ, వాట్ ఈస్ సివియారిటీ. అండ్ అసైన్ టు హూ ఇస్ ద డెవలపర్, సో అండ్ సో డెవలపర్ కి మెయిల్ ఐడి పెట్టాలి, పాపులేట్ చేయాలి ఈ ఫీల్డ్. తర్వాత స్టేటస్ న్యూ డిఫెక్ట్ కాబట్టి డిఫెక్ట్ ఇనీషియల్ గా స్టేటస్ విల్ బి న్యూ స్టేటస్ రైజ్ చేసేటప్పుడు. ప్రాజెక్ట్ పాపులేట్ చేయాలి. టెస్ట్ ఫేజ్ ఎస్ఐటియా ఎఫ్ఏటియా యూఏటియా, జనరల్ గా ఎస్ఐటి కానీ ఎఫ్ఏటి కానీ ఉంటుంది. ఇంకా నేను టెస్టింగ్ టైప్స్ అనమాట ఇవి, ఎస్ఐటి టెస్టింగ్, ఎఫ్ఏటి టెస్టింగ్, యూఏటి టెస్టింగ్, ఇంకా దీని గురించి ఇంకా రాలేదు. ఓకేనా? సో అండ్ యూ విల్ అటాచ్ ద స్క్రీన్ షాట్స్ ద వర్డ్ డాక్యుమెంట్ వాట్ ఎవర్ యూ కెప్చర్డ్. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో ప్రతి స్నాప్ షాట్ పెట్టాలి, ప్రింట్ స్క్రీన్ కొట్టాలి. ఓకేనా? అక్కడికి వెళ్ళి కంట్రోల్ వి కొట్టాలి. సో ప్రతి స్నాప్ షాట్ పేస్ట్ చేయాలి వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో. ఆ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ వచ్చి ఈ డిఫెక్ట్ మీద 1017 అనే డిఫెక్ట్ మీద అటాచ్ చేయాలి, అప్లోడ్ చేయాలి. సో దట్ ద డిఫెక్ట్ డీటెయిల్స్ విల్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ విత్ దిస్ డిఫెక్ట్ అనమాట. సో ఈ విధంగా డిఫెక్ట్ డీటెయిల్స్, హౌ యూ లాక్ ద డిఫెక్ట్ అని అడుగుతారు మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో. ఓకేనా? అండ్ ఐ విల్ గివ్ ఇష్యూ డిస్క్రిప్షన్, ఐ విల్ గివ్ స్టెప్స్ టు రీప్రొడ్యూస్, ఐ విల్ గివ్ యాక్చువల్ రిజల్ట్, ఐ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్, అండ్ ఐ విల్ గివ్ టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ డీటెయిల్స్, అండ్ ఐ విల్ గివ్ టెస్ట్ డేటా. Okay, and I will give priority, severity, and I will assign the defect to developer, and I will give the status as new, and I will populate the project field, and I will select the test phase, is it SIT testing or FAT testing, and I will enclose my screenshot Word document, and I will submit the defect so that the developer can understand the defect and he will fix the issue. Okay na? దీన్నే డిఫెక్ట్ పారామీటర్స్ అంటున్నాను నేను. ఓకేనా? ఇవన్నీ ఇచ్చి డిఫెక్ట్ సబ్మిట్ చేస్తే ఒక యూనిక్ ఐడి జనరేట్ అయింది 1017 1018 అని. ఓకేనా? దీన్ని డిఫెక్ట్ అంటారు. సో వన్స్ డిఫెక్ట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత 1 సెకండ్. సో టెస్ట్ కేస్ అట్రిబ్యూట్ చూసాం, టెస్ట్ సినారియో టెంప్లెట్ చూసాం, డిఫెక్ట్ పారామీటర్స్ చూసాము. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ప్రయారిటీ అండ్ సివియారిటీ అండ్ డిఫెక్ట్ లైఫ్ సైకిల్. ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేద్దాం. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు ప్రయారిటీ, P1 critical means it has to fix within 1 working day. P2 means 2 working days. P3 means 3 working days. P4 means 4 or 5 working days. It has to fix it. How much time, how much urgency required, how fast defect has to be. So it indicates time. And severity అన్నాను కదా, డిఫెక్ట్ లో సివియారిటీ కూడా ఒకటి ఉంది కదా పారామీటర్. ఇక్కడ సివియారిటీ అంటే, so severity indicates how much impact of failure, application failure, how severe defect is causing affecting to the functionality. It's not indicating time, it's indicating how much criticality, how much urgent functionality has been broken.
Suppose S1 critical means a set of test case functionalities are blocked. సపోజ్ మీరు పేమెంట్స్ మాడ్యూల్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు, పేమెంట్స్ మాడ్యూల్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు అసలు నావిగేటే కావట్లేదు. సో పేమెంట్స్ రిలేటెడ్ సంబంధించిన టెస్ట్ కేసులన్నీ బ్లాక్ అయిపోతాయిగా. సో ఐ కెనాట్ ఏబుల్ టు ప్రోగ్రెస్ ఎట్ ఆల్ ద 20 or 50 టెస్ట్ కేసెస్ రిలేటెడ్ టు పేమెంట్స్. సో ఇన్ దట్ కేస్ ఐ కెన్ గివ్ మై సివియారిటీ యాజ్ S1 క్రిటికల్. ఓకేనా. సపోజ్ పేమెంట్స్ మాడ్యూల్ వర్క్ అవుతుంది, అంతా మీరు అన్ని డీటెయిల్స్ బుక్ చేసి పేమెంట్ కొట్టేటప్పుడు, ఓకేనా, so it is redirecting to ICICI bank page, and after that it is going internal server error. Okay, that means that is also happening only on some phone pay or anything, but in net banking, all other category types it's working, but only that is failing only for phone pay, let us assume. So but it is specific functional flow only it is failing. Phone pay to customers ever pay చేయలేరు. So in that case, that specific, that is a high important functional flow. It's not a simple, it is an high important functionality. The customer is not able to pay by using phone pay. So then that case, the specific test case only failed, and specific high important functional flow has been failed. Then I will give S2 high. Okay na? Ade oka set of test case block aithe, I will give S1 critical. And I'm able to progress the remaining test cases, but high important functionality failed. So I will give S2 high. S3 medium. A medium functionality was broken, and if there is no much impact on functional flows. Suppose primary address on the secondary address on the primary address system lo work avutundi, secondary address sariki work avutledu, details నేను అప్డేట్ చేసిన ప్రైమరీ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ పాపులేట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, ప్రైమరీ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ ఏమున్నాయో అవే కనపడుతున్నాయి. ఈవెన్ నేను కరెక్ట్ సెకండరీ డీటెయిల్స్ అప్డేట్ చేసి సేవ్ కొడుతున్నా, నాకు ప్రైమరీ డీటెయిల్సే వచ్చి పడుతున్నాయి. అంటే డెవలపర్ ఏదో మిస్టేక్ చేశాడు. సో దీనికి నేను S2 ఇవ్వచ్చా? ఇవ్వకూడదు. ఇట్ ఈస్ నాట్ కాజింగ్ అర్జెంట్ ఫంక్షనాలిటీ. పేమెంట్స్ అనేది అట్స్ అర్జెంట్ ఫంక్షనాలిటీ. సో ఇట్స్ నాట్ ఎఫెక్టింగ్ ద సీరియస్ ఫంక్షనాలిటీ. సమ్ మీడియం ఫంక్షనాలిటీ వాజ్ బ్రోకెన్. సో ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ యాజ్ S3 మీడియం. ఓకేనా. And S4 low, some cosmetic errors, spell checks, alert pop-ups, it is which is not causing the functionality. Suppose ఇప్పుడు నాకు బటన్ లుక్ అండ్ ఫీల్ నాకు నచ్చలేదు, ఒక చోట ఏమో బోల్డ్ వస్తుంది, ఒక చోట ఏమో అంటే అక్రాస్ అప్లికేషన్ UI లేఅవుట్ సేమ్ గా లేదు, సేమ్ స్టాండర్డ్ ఫాలో అవ్వట్లేదు, ఒక 2-3 చోట్ల మిస్ మ్యాచ్ ఫాలో అవుతున్నాడు. సో మిస్ మ్యాచ్ ఫాలో అయినప్పుడు దాన్ని ఇష్యూని హైలైట్ చేయాలి కదా, I have to log it, but it is but I cannot raise it as S1 critical. I cannot raise it as S2 high. I cannot raise it as S3 medium also, which is not stopping my functionality. This is only look and feel issue. So I can raise it as S4 low priority. Okay. And are you sure you want to delete the customer అన్నాడు, alert pop-up వస్తుంది. ఓకేనా. సో ఎస్ అన్నప్పుడు డిలీట్ అవుతుంది, ఫంక్షనాలిటీ ఎక్స్పెక్టెడ్ గా. సో ఆర్ యూ షూర్ లో అక్కడ ఈ అనేది ఏదో ఒకటి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ రాంగ్ వచ్చింది. కెన్ వి రైజ్ S1 క్రిటికల్? స్పెల్ చెక్స్. ఓకే, ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవుతుంది, జస్ట్ స్పెల్ చెక్స్ అది. సో ఇన్ సచ్ కేస్ వీ కెన్ రైజ్ S4 లో డిఫెక్ట్ విచ్ ఈస్ నాట్ కాజింగ్ ఆర్ స్టాపింగ్ యువర్ ఫంక్షనాలిటీ. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ S4 లో. సో ఇప్పుడు నేను ఒక మీడియం డిఫెక్ట్ రైజ్ చేసి, జనరల్ గా మీ ప్రకారం అది, నా ప్రకారం అది మీడియం, నువ్వు రైజ్ చేసి S1 క్రిటికల్ రైజ్ చేశారనుకో, మొత్తం డెవలపర్స్, ప్రొడక్ట్స్, క్లయింట్స్ అందరు చుట్టూ వస్తారు, ఎందుకు క్రిటికల్ రైజ్ చేసి ఏం జరిగింది అనుకుంటా వస్తారు. అర్థమైందా? అంతే. అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్. S1 క్రిటికల్ డిఫెక్ట్ రైజ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఈ రెండే చూస్తారు, మిగతా అంతా మీరు ఇచ్చారు బానే ఉంది. ఒక క్లయింట్ కానీ, ఒక డెవలపర్ కానీ, ఒక టీమ్ లీడ్ కానీ, ఒక టెస్ట్ లీడ్ కానీ, ఒక ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కానీ దీని చుట్టే తిరుగుతాడు. నువ్వు S1 అంటే సంథింగ్ ఫంక్షనాలిటీ వాజ్ బ్రోకెన్ అని. ఓకేనా. S2 అంటే ఏ హై ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనల్ ఫ్లో విచ్ ఇస్ ఫెయిలింగ్ అని. S3 మీడియం అంటే ఓకే, సమ్ మీడియం ఫంక్షనాలిటీ బ్రోకెన్ అని. S4 లో అంటే